Can we start the class? Yes. See, I'm taking the subject called Principles of Management. I just confirm all of you listening my class? Yes, sir. Okay, thank you. So, as far as this subject is concerned, I've been asked to handle uh, totally 9 hours. Okay, 9 hours. In that 9 hours, I have to complete the complete portions of principles of management. So today, in this particular class, now I'll be taking block 1. Particularly, I'll be dealing with features, functions of management, and management as an art, science, and profession. So only these topics will be covered today, and one more topic is pending that will be taken tomorrow. The evolution of management thoughts will be done tomorrow, and today we'll be talking about features of management, functions of management, and management as an art, science, and profession. So this is today's agenda. When I taking my class, if any doubts, you can ask me wherever you find difficulty. Okay. Yeah. As far as management is concerned, I just brief what is management in the introduction part. See, every organization records management to perform its task, which is for its sustained success and survival. So, it is accepted, universally it is accepted that management is a foremost activity in organization. Without management, nothing will move in the organization. Okay. Some organizations are performing well. Some people are not performing well. Some people who failed in their concept. Why some companies are failed? Why some companies are not failed? And why some companies felt difficulty in functioning of their activities? All these things because of management. If you provide better management functions, or if you deal better management concepts, your organizations will have very bright future, and you'll be only having sustained success, and you can also survive, right? In this way, you must understand what is management. நான் சொல்றது புரியுதா உங்களுக்கு? Any one of you? Yes, sir. Yes, sir. Do you feel any difficulty of understanding my language, or can I continue in English or Tamil or both? Sir, no problem. No problem. Okay. Yeah. Both okay. Yeah. இப்போ நான் என்ன சொன்னேன்னா, மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு யூனிவர்சல் கான்செப்ட். இந்த யூனிவர்சல் கான்செப்ட் இட் இஸ் பீங் அக்செப்டட் எவ்ரிவேர். இது வந்து த்ரூ அவுட் வேர்ல்டு இட் ஹாஸ் பீன் அக்செப்டட். ஒவ்வொரு கம்பெனிஸ்க்கும் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வேணும். அதில் என்ன சொன்னேன்னா, சில கம்பெனிஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க, சில கம்பெனிஸ் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதில்ல, சில கம்பெனிஸ் வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறதுக்கே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க. அப்போது இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா, மேனேஜ்மெண்ட் தான். If you provide better management activities, or if you are able to perform. Good morning, sir. Professor, good morning. So if you are able to please carry on, please. Thank you. Yeah, I'll carry on, sir. Thank you. Right. So in this way, if you are able to use your management functions perfectly, that means that your organizations will have sustained success, in the sense you will definitely perform well, and your targets are being achieved, your aims are being done. அதாவது நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸு நீங்கள்
பண்ணீங்கன்னா, அதாவது மேனேஜ்மெண்ட்டா என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், அந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ்னா என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும், இதெல்லாம் பர்ஃபெக்டாக ஹேண்டில் பண்ணீங்கன்னா உங்கள் கம்பெனிஸ் சக்ஸஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தவிர்த்து மற்ற எதுவும் வராது. யூ வில் நாட் ஹேவ் எனி டிஃபிகல்ட்டி ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் யுவர் ஆர்கனைசேஷன்ஸ். அதுதான் நான் வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில் சொன்னேன். There are some important functions which the management has. The functions are planning, organizing, staffing, directing, and controlling. It's all for success. Okay, if you are able to handle these functions, இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றாங்க. பிளானிங், ஆர்கனைசிங், ஸ்டாஃபிங், டைரக்டிங், கண்ட்ரோலிங், இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட். If you are able to use these functions in a right sense, definitely you will have success in every activity you take into consideration. Okay, so management அப்படிங்கிறது ரொம்ப simple to understand, ரொம்ப simple to use. How do you plan yourself? How do you organize yourself? How do you do recruitment, staffing? Staffing அப்படின்னா recruitment selection. Directing, how you look into your activity, how activities are being categorized, how these activities are being segregated and given to everyone. எப்படி நீங்கள் ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் கேட்டகரைஸ் பண்ணி சீக்வன்ஸ் பண்ணி அதை எப்படி நீங்கள் எம்ப்ளாயீஸ்க்கெலாம் கரெக்டாக கொடுக்குறீங்க அப்படிங்கிறது தான் டைரக்டிங். அண்ட் கண்ட்ரோலிங், அஃப்கோர்ஸ் யூ வில் ஏபிள் டு see the standard of performance. ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் செட் பண்ணிடுவீங்க, ஒரு டார்கெட் செட் பண்ணிடுவீங்க, அதில் கரெக்டாக எம்ப்ளாயீஸு மீட் பண்ணுறாங்களா, அச்சீவ் பண்ணுறாங்களா, இல்லை அச்சீவ் பண்ணலன்னா என்ன டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது, அந்த டிஃபிகல்ட்டிஸ் எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறது, இதுதான் மேனேஜ்மெண்ட். ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து இப்போது டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ நான் இதில் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா, ஒன் திங் யூ ஹவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இஸ் தட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட் which has to be applied in organization. What are all important factors of management? Planning, organizing, staffing, directing, controlling. Any difficulty here? Okay. Yeah. இன்னும் டீட்டெயில் பார்க்கணும்னா இதுலயே இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்லயே டீட்டெயில்டாக பார்க்கணும்னா ஆர்கனைசேஷன், எவ்ரி ஆர்கனைசேஷன் ஹேஸ் இட்ஸ் ஓன் பிரைம் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். ஒவ்வொரு கொஞ்சம் உங்க ஆடியோ மியூட் பண்ணுங்க. ஹலோ, ஆடியோ மியூட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளீஸ். ஓகே, ஸோ ஹியர் some of important things can also be seen in introduction part. Organization அப்படின்னா will always think about objectives. Objectives என்னன்னா target oriented. Every company has its own target. Somebody we call it as target, somebody will call it as objectives, somebody will say goals. different senseல சொல்லுவாங்க. ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்னா டெஃபினட்டா there will be target to achieve. ஒரு வருஷத்துக்கு டார்கெட் செட் பண்ணிடுவாங்க, ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு டார்கெட் கொடுத்துருவாங்க. that you can call it as objectives. அதை எப்படி நம்ம மீட் அவுட் பண்ண போறோம்? what efforts we have to take? Mr. Ashok, I think Mr. Ashok is not muted. Okay, so இது எப்படி வந்து டார்கெட் மீட் பண்றது அப்படின்னா we have to put efforts. அந்த எஃபோர்ட்ஸ் எங்க வரும்? எஃபோர்ட்ஸ் எங்கேருந்து வரும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒர்க்கை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறீங்க, என்னென்ன ஒர்க்ஸ்லாம் நம்மகிட்ட இருக்குது, என்னென்ன டாஸ்க், அதாவது ஒர்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, டாஸ்க்குன்னு சொல்லுவாங்க, ஆக்டிவிட்டீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் we have to categorize, என்னென்ன ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் பண்ணணும், அந்த ஆக்டிவிட்டீஸ்லாம் சீக்வன்ஸ் பண்ணி அதை நீங்கள் எப்படி அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போக போகிறீங்க. இங்கே தான் மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்டே வருது. ஓகே, ஸோ நான் எத்தனை எம்ப்ளாயிஸ் நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன், எவ்வளோ டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் நான் ஹேண்டில் பண்ண போகிறேன், எவ்வளோ ஒர்க்கு நான் எடுத்துக்க போகிறேன், இது எப்படி நான் சீக்வன்ஸ் பண்ண போகிறேன், எப்படி பிளான் பண்ண போகிறேன், எப்படி ஆர்கனைஸ் பண்ண போகிறேன், எப்படி டைரக்ட் பண்ண போகிறேன், எப்படி இந்த ஒர்க்ஸ்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண போகிறேன், இவ்வளோ ஆக்டிவிட்டீஸும் அல்டிமேட்லி ஒன்ஸ் யூ செட் யுவர் அப்ஜெக்டிவ் தென் ஆல் யுவர் ஆக்டிவிட்டீஸ் ஆர் பீங் கேர்ஃபுல்லி டன். இதுதான் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்ட்டில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்த்துட்டு இருக்கோம்.
So management is actually a part of coordination, and you have to regulate your works, which is aimed towards achieving goals of your organization, and tasks are being sequenced. You have to utilize your resources wherever you require your resources. You have to utilize it, and you have to understand the present situation of your company and present situation of your environment. Accordingly, you have to do your job. So these are the things which we have seen in introduction part. Yeah. Now, what is management? Management, different people have said different meaning of management. One person said management is planning, organizing, controlling, staffing, all those things. One has said management is simply a process of decision making and control over actions of human being. அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு. ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ஆல் த ரிசோர்சஸ் த்ரூ த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், கண்ட்ரோலிங் அப்படின்னு ஒருத்தர் சொல்றாரு. And one person has said management is art of getting things done through and with the people அப்படின்னு சொல்றாரு. ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு, மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆர்ட் ஆஃப் நோயிங் வாட் யூ டூ in the best and cheapest way. So different people have given different meaning of management. Stanley Vance refers management is simply a process of decision making. Decision making என்ன, நீங்கள் எப்படி ஒரு விஷயத்தை ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க, எப்படி அந்த விஷயத்தை நீங்கள் பர்ஃபெக்டாக நீங்கள் சொல்யூஷன் ஓரியன்ட், அதாவது ஒரு ப்ராப்ளம்னா அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி நீங்கள் சொல்யூஷன் கொடுப்பீங்க, அதுதான் டிசிஷன் மேக்கிங். ஸோ இது எவ்ரி மேனேஜர் ஹேஸ் டு ஃபேஸ். எந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் ஒர்க் பண்ணாலும் எவ்ரி டே எவ்ரி மினிட் யூ வில் ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் இஷ்யூஸ். ஹவு யூ சார்ட் அவுட் யுவர் இஷ்யூஸ், அதுதான் டிசிஷன் மேக்கிங். அண்ட் கண்ட்ரோல் ஓவர் யுவர் ஆக்ஷன்ஸ். எப்படி நம்ம டார்கெட் ஓரியன்டாக இருக்க போகிறோம், நம்ம டார்கெட் தவிர்த்து வேறு ஆங்கிளில் போகக்கூடாது. நம்ம என்ன எய்ம் செட் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த எய்மை நோக்கி தான் போகணும். தட் இஸ் வாட் வி கால் இட் இஸ் ஓவர் கண்ட்ரோல் ஓவர் ஆக்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் ஃபார் த எக்ஸ்பிரஸ் பர்பஸ் ஆஃப் அட்டைனிங் ப்ரீடிட்டர்மைன்டு கோல்ஸ். ப்ரீடிட்டர்மைன்டு கோல்ஸ்னால் என்ன, நீங்கள் என்ன டார்கெட் செட் பண்ணி வச்சுருந்தீங்களோ அதுதான் ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் கோல்ஸ். அதுதான் நீங்கள் ஃபியூச்சர் டார்கெட்டாக செட் பண்ணி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஸோ இந்த ஒர்க்லேருந்து டிவியேட் ஆகக்கூடாது. யூ ஷுட் நாட் டிவியேட் ஃப்ரம் யுவர் நார்மல் ஆர் ரொட்டீன் ஒர்க். தட் இஸ் வாட் ஸ்டான்லி வான்ஸ் செட். ஹென்ரி எல்சிஸ் says management is the coordination of all the resources through the process of planning, organizing, directing, controlling in order to attain the predetermined objects. எல்லாருமே ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் சொல்றாங்க, எல்லாருமே ப்ரீ டிட்டர்மைன்ட் கோல்ஸ் தான் சொல்றாங்க. ஆனா இங்க என்னன்னா, ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு, டிசிஷன் மேக்கிங் தான் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றாரு, கண்ட்ரோல் தான் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றாரு. ஒருத்தர் என்ன சொல்றாரு, இல்ல இது ப்ராசஸ் ஆஃப் பிளானிங், ஆர்கனைசிங், டைரக்டிங், கண்ட்ரோலிங் எல்லாமே வேணும். பட் நீங்க டார்கெட் செட் பண்ணி அந்த டார்கெட் நோக்கி தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. அண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் கோஆர்டினேஷன் ஆஃப் ஆல் த ரிசோர்சஸ். நீங்கள் எவ்வளோ பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, என்னென்ன ரிசோர்சஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எல்லாத்தையும் கரெக்டாக கோஆர்டினேட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகணும். ரிசோர்சஸ் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, ஹியூமன் ரிசோர்ஸ், ப்ரொடக்ஷன் ரிசோர்சஸ், மெட்டீரியல் ரிசோர்சஸ், ஃபினான்ஸ் ரிசோர்சஸ், இது எல்லாமே ரிசோர்சஸ் தான். எல்லாத்தையும் எப்படி நீங்கள் ஒருங்கிணைச்சு கொண்டு போக போகிறீங்க, அதான் கோஆர்டினேஷன். ஓகே. அண்ட் ஹரோல்ட் கூன்ஸ் is a famous person in management. What he said is management is the art of getting things done through and with people in formally organized groups. எப்படி நீங்க ஒருத்தட்ட வேலை வாங்க போறீங்க, அவர்கிட்ட எப்படி வேலை நீங்க பண்ண போறீங்க, இதுதான் ஒரு மேனேஜர். அப்படின்னா மேனேஜர் கீழே நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ how you are going to give them work, what work you are going to give them, and how you are going to select people for the job. நீங்கள் கரெக்டாக ஒரு பர்சனை செலக்ட் பண்ணணும், அந்த ஜாபுக்கான ஆக்சுவல் எக்ஸாக்ட் பர்சனை செலக்ட் பண்ணணும். அப்போதான் அவர் அந்த ஒர்க்கை முடியும் கரெக்டாக. நீங்கள் ஒர்க்கு தெரியாத ஆள்கிட்ட ஒர்க்கு கொடுத்தீங்கன்னா யூ வில் நாட் ஏபிள் டு டூ த ஒர்க். therefore you have to choose the right person for the job. அதுதான் அவங்க சொல்கிறாங்க. அண்ட் எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் what he says is management is art of knowing
what you want to do in the best and cheapest way. உங்களுக்கு என்ன தெரியும், பெஸ்டா பண்ண தெரியும், உங்களுக்கு cheapest வேல என்ன பண்ண தெரியும். Somebody's please mute your audio. Rosely, please mute your audio. ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு என்ன தெரியுமோ, பெஸ்ட்டாக என்ன பண்ண தெரியுமோ அதை பண்ணுங்க, சீப்பஸ்ட் வேல பண்ணுங்க. காஸ்ட் வைஸ், யுவர் ரிசோர்ஸ் வைஸ் எல்லாமே நீங்கள் எப்படி பெஸ்ட்டாக ஹேண்டில் பண்ணிக்க முடியும் அப்படிங்கிறத பாருங்க அப்படிங்கிறது எஃப்டபிள்யூ டெய்லர் ஹேஸ் செட். ஸோ இதெல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் கொடுத்தா கூட அந்த எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்ல இருந்து என்ன நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம், நம்ம எப்படி நம்ம ஒர்க்கை அடுத்த லெவலுக்கு எடுத்துட்டு போக போகிறோம், அதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும். Right. So these are features. There are many features of management. I am going to show you some 10 features in which we'll be having detailed discussion too. Management is universal. It is a universal concept. Management அப்படிங்கிறது ஒரு universal concept. It has been accepted throughout world. இது வந்து உலகத்துல எல்லா இடத்துலயும் அக்செப்ட் பண்ண ஒரு கான்செப்ட். Certain basic principles are there as far as management is concerned. And the basic principles correctly understand பண்ணிக்கிட்டோம்னா any work you can easily handle it. நீங்க ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ணிட்டு போயிடலாம். One minute. Hello. Yes, good morning. சொல்லுங்க மேடம். ஆமா, நான் என்ன பண்ணணும்? ஓகே, நீங்க போட்டுருங்க. ஓகே, நீங்க மெசேஜ் போட்டுருங்க மேடம். தேங்க்யூ மேடம். தேங்க்யூ. சாரி. ஸோ இந்த பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் என்னன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாதான் இது எப்படி யூனிவர்சலா நீங்க யூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். ரைட். See, this management has to be performed by people in the organization. The functions of management should be performed. It has to be performed in all sorts of organizations. There are many kinds of organizations. In all the kinds of organizations, your management is a much needed concept, and you'll apply your basic principles of management too. நீங்க உலகத்துல எங்க போனாலும் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி தான் ஆகணும். மேனேஜ்மெண்ட் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணாம நீங்க எந்த ஒர்க்கும் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது. So management is goal oriented. One minute. Yeah, management is goal oriented. அதாவது target oriented. Every management or every organization is target oriented. You have to set your target. Every department has target. All the targets are connected and called as organizational goal, your ultimate target of your organization. So எந்த ஒர்க் எடுத்தாலும், மேனேஜ்மெண்ட்ல பிளானிங் எடுத்தாலும், ஆர்கனைசிங் எடுத்தாலும், டைரக்ஷன் எடுத்தாலும், மானிட்டரிங் எடுத்தாலும், கண்ட்ரோலிங் எடுத்தாலும் எல்லாமே இட் இஸ் டார்கெட் ஓரியன்டட். இட் இஸ் எய்ம்டு டுவர்ட்ஸ் அச்சீவிங் பர்டிகுலர் கோல். நீங்க என்ன கோல் செட் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன டார்கெட் செட் பண்ணிருக்கீங்க, இந்த வருஷத்துல டார்கெட் வந்து 10,000 tons ஆஃப் யுவர் ப்ரொடக்ஷன். உங்க ப்ரொடக்ஷன் வந்து 10,000 tons அப்படின்னா இந்த 10,000 tons அச்சீவ் பண்றதுக்கு நீங்க என்னென்ன ஒர்க்லாம் நீங்க பண்ணணும்னு நினைச்சீங்களோ அவ்வளோ ஒர்க்கும் நீங்க அசைன் பண்ணி அந்த ஒர்க்கை நீங்க கேரி அவுட் பண்ணி அதுக்கான எஃபர்ட்ஸ் போட்டு அண்ட் யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு அச்சீவ் யுவர் அல்டிமேட் டார்கெட். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் டார்கெட் ஓரியன்டட். நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னேன் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் யூனிவர்சலி அக்செப்டட் கான்செப்ட்னு சொன்னேன். யூனிவர்சலி அக்செப்டட் கான்செப்ட்னா இது த்ரூ அவுட் வேர் எவர்
throughout world, wherever you go, you have to apply your management concept னு சொன்னேன். ரெண்டாவது என்ன சொன்னேன்? It is target oriented, goal oriented சொன்னேன். So any company has goals, certain goals, for which the management is actually used to achieve those goals அப்படிங்கிறத சொன்னேன். Third, your future is management is intangible. அதாவது certain functions can be seen, certain functions cannot be seen. For example, if you communicate, can't be seen, it can be only felt. Communication வந்து நீங்க உணர முடியும், பார்க்க முடியாது. Some of functions can be seen. Manager வந்து இப்போ எழுதுறாரு, you can see it. Technical work பண்றீங்க, you can see it. Okay, இதெல்லாம் tangible. Certain things which we call it as intangible in the sense, your leadership activity, your communication part, or your interaction, or your social skills can't be seen, it is intangible. So management is intangible to tangible also. And management is a social process. Prakash Sipan, can you mute your audio, please? Hello? Prakash, No, sir. இல்ல கொஞ்சம் மியூட் பண்ண முடியுமா உங்க ஆடியோவை? இல்ல நீங்க பேசுங்க, நான் கிளாஸ் கவனிக்கிறேன். So management is a social process. Social process in the sense you have to interact with the people in the organization. You will be having employees or you will be having workers. You must able to interact with everyone who are in the organization. So management is a social process or social activity. And management is a multi-acted discipline. Multi-acted discipline management அப்படிங்கிற கான்செப்ட் எப்படி derive ஆச்சுன்னா, it has been derived from many social sciences. Many social sciences, for example, psychology, sociology, statistics, anthropology, mathematics, இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் மேனேஜ்மெண்ட். மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது தனிப்பட்ட கான்செப்ட் கிடையாது. தனிப்பட்ட கான்செப்ட்ல there are many important social sciences are included. அதுதான் மேனேஜ்மெண்ட் சொல்றோம். Right. It has to start from 6 actually. Sorry, I put 1 again. Management is a continuous process. It is a continuous process. It is not a never-ending process. It is a continuous process, and you have to keep on doing planning, organizing, directing, controlling. முடிச்சிட்டு again you will be starting from planning for the next occasion. So ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிக்கும் you must able to do this cycling of activity. நீங்க ஒரு ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் முடிச்சிட்டோம் அப்படிங்கிறது கிடையாது. ஸோ நெக்ஸ்ட் டே யூல் பி அகெயின் பிளானிங், அண்ட் டே ஆஃப்டர் a day again you will be planning and directing, controlling. So it is a continuous process because you will be doing continuous work for achieving your target. It's a never ending process. நான் பிளான் பண்ணிட்டேன் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ இப்போ நீங்கள் இன்னைக்கு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க, நாளைக்கு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க, நாளைக்கு பிளான் பண்ணியிருப்பீங்க. லைக்வைஸ் யூ ஹாவ் டு பிளான் ஃபார் த என்டையர் year. So entire year your activities are being continued. That is why management is continuous process. Management is purposeful. ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் நீங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டியும் it is purpose oriented. Whatever activity you are doing, for example you are doing planning, or you can do short term planningல ரெண்டு இருக்கு, short term plan, long term plan. Whether you do short term plan or long term planning, or if you are a recruiting person, or if you are buying new machines, it's all purpose oriented, because you are looking for the results. Ultimate your success is your result. If you are able to achieve the result which has been already set by you, if you are able to achieve it, then definitely your management is success. So ஒவ்வொரு activity, any activity you do, it is very much purposeful
and it is useful. Management is a group activity. So you are going to work in a group. You can't individually do any work in the organization. So whatever the work is assigned to you, sometimes you'll be in a group. So when you are in a group, your group efforts are recorded. Individual efforts, all the individual efforts will be conceived as a group effort. So group effort, sometimes it is a record and sometimes you'll be in a group. Therefore management is a group activity. So individual activity can't be sufficient sometimes, for which you'll be put in a group and all the people will be working together to achieve the common goal. Management is executive function. See, exactly what we say, management is a executive function. Yes, it is an executive function because you'll be executing, planning, directing, controlling, and your monitoring of all the activities. Sometimes you will able to do coordinate work with people, or coordinating with your own team. Therefore your functions, management functions, are the executive functions, and definitely which are going to be very useful for your regular work. Management makes things happen. Yes, once you set a target, if you are able to achieve your target, then ultimately management makes things happen. So your all the activities are defined actions, well-defined actions. So well-defined actions will certainly give you positive results. So well-defined actions should be uh, taken into consideration, should be given to the people, and people have to perform. Then you will see the positive result. Now we'll talk about functions of management. What we have seen so far is features of management. Now we'll able to complete functions of management. Right. What are the functions that management has? There are two different functions, important functions, in which there are uh, categories. Now we'll take it up, the two important functions, operative function and managerial functions. What is called operative function? Operative functions are your routine work. If you are in purchase department, you'll be doing purchasing kind of activities. If you are in production department, you'll be doing production oriented activities. If you are in marketing department, you'll be handling sales and marketing. If you are in finance department, you'll be handling money oriented. If you are in personal department, you'll be recruiting, selecting people for the job. So these are called operative functions. For every operative function, for example, if you are in purchasing or if you are in production, whichever department you are in, you have to use your managerial functions. So that is why we have categorized into two, operative functions and managerial functions. So operative functions, every manager has its own operative functions in which you will be using your managerial functions called planning, organizing, staffing, directing, controlling. What is called planning? Planning is your the work which you are going to be planned. What is that you have to do and how you are going to do, when you have to do, what you have to do, all these things. Now you have to give a proper meaning or explanation. It's called planning. You will plan for the year. You will plan for 6 months. You plan for 20 days. You plan for 50 days. Likewise, you will have to plan for certain number of days in which what are all the activities that you are going to be taken up, how you are going to plan yourself for achieving your target which has been set by you. It's called planning. Sometimes this planning is also said as forecasting or estimating.
forecasting or estimating. What is called forecasting or estimating, which means it is absolutely of your planning only. What you are going to do, how you are going to do, it is of your planned actions for future. Organizing. Now you'll have to organize your resources. Once you plan, once you set your target or your goal, then you come to organizing part where you will be organizing your resources. What are all the resources that you require? How many buildings are needed? How many machines are required? How many people are needed? How much money is required? Where you are going to get this money? Where you get your machines? Where you construct your building? It's all planning and organizing will do simultaneously. So you have to plan first, then organize your resources, then come for staffing. Staffing is recruitment and selection. Both we call it staffing. How do you give meaning for recruitment? Recruitment is how many number of people are required and how you are going to get them is recruitment. You will advertise, you will inform to some people that you need employees your departments. Okay, so you advertise, you tell, you or inform, or you put a information to someone who is working in your office or in other company that you need people. So it is kind of information spreading among people for getting your resume or biodata. It's called recruitment. And selection, of course, once you got your all sorts of biodata or resume, then you go for selection. Okay, selection is absolutely of selecting particular person for the job that you have already planned. Okay, so this is called staffing. Then directing. Once all resources are set, then you give the work to the people and you direct them to do the job. And how many tasks have been taken up, who are all doing what are the tasks that they are into the work, and how they are doing, what is the deadline that you have set, and when they have to start the work, when they have to complete the work, to whom they have to report. So all these things are being given as a direction. Then controlling. Once job is given, then set the standard performance. You have to put your standard performance for every person who are doing the job. So they will know what is my performance that is being expected by the management. So if I know my performance, what should be my performance, then ultimately I will work towards it. So my performance can be analyzed with the results what I'm giving. This is called controlling. Now we'll come to the part of any doubt so far? Excuse me. No, sir. No, sir. No, if you have any doubt, you can ask me wherever you find difficulty. You can stop me and ask me questions. Otherwise, I'll know that I feel that you are understanding. You're understanding. You don't have Yes, any sir, doubts. we understood. Yes, you can continue, sir. Thank you. Okay, thank you. Excuse me, sir. Yes, So, like yes, controlling in the Bhairavan. sense, Yeah. yes, yeah, controlling in the sense, what does it actually mean, sir? Like, reframing the consequence or something like that, sir. No. Controlling is ultimately the end part of your job. See, the controlling only will help you to know how much you performed. You understand? See, what we do normally, we establish some standards of performance, right? Sir. Bhairavan? The standard of performance is what? What is that you have to do?
it's called the standard of performance. Correct? Yes, sir. Okay. So now what we do, we will measure your current performance. Are you really meeting the target or not? What is your current performance? Is it really related to your standard of performance? We do comparison of your current performance and the standard performance. Okay, if any difficulty there, or if you are not able to perform well, then we will do controlling part. It's like a Correct? feedback from the what we have given, and we are reframing it. Really, we take the feedback. We take the feedback from your manager, or we see the work of you. That's what I said. No, management is tangible, intangible. Feedback can be taken from you, or from your manager, or from your colleague, or from your work. Your performance can be easily measured in terms of your work. Correct? See, for example, if I'm asking you to complete 10 products per day, correct? Yeah. 10 products per day. Your target is 10 products. If you are doing only 8 products, 8 products are your current performance. 10 products are your standard of performance. The difference is 2. This is what we say the comparison. So you are missing 2 products. That means that I am missing out my regular production. So I have to again make up 2 products. Correct? Yes, sir. So I will take a proper action. How to carry out further, and what is the difficulty that you are facing, and what is the difficulty from our side, for management side, why these 2 products are skipped. Okay, and we will analyze, and we will take it up further and solve it. There should not be any problem with respect to your performance. So we correct your performance. Correct? Yes, sir. Yes. So management, sometimes it is called as science, sometimes it is called as art, and of course it is a profession. Why management is called as science or art? Do you agree management is both science and art, or management is only science, or management is only art? Any of you? Yes, sir. Any of you feel management is different entity, or it's a science or art, or of course it's a profession. I agree. சார் தமிழ்ல So பேசலாம் what I'm trying to come to, yeah, Vairavan? சார். அதாவது கொஸ்டின் சார் ஓகே சார். சார் கேள்வி கேட்டால் பதில் வர சயின்ஸ் இல்லையா? Yes, Sir, actually, what I'm I not think taking your question. sir, yeah, what I think Carry on, like carry on. management, science, and art. So only after getting that science and that, where they need a requirement for that, they have made it as a profession. Okay. See, the great confusion actually. Somebody will say management is art. Somebody will say management is a science. But the actual result is management is both art and science. That is the answer. I'll tell you why management is an art, or management is as science. See, art is what? Art is actually skill, your personal skill in conducting any human activity. That is your personal skill, right? Personal skills are your communication skills, your leadership skills, and your social interpersonal skills. Anything you can call it as
skills, or sometimes you will say no technical skills. Okay, so you will use both personal skills and technical skills in conducting your activity which has been given to you. That is why it is called as art. Okay, suppose if I am communicating, I'm good at communication, it is my art. I'm good at leadership skill, it is my art. I'm good at social interaction, it is my art. So management records communication, management needs leadership, management needs interpersonal skill. That is why management is treated as art. Okay, and why management is treated as science? Science is technically what you say, science is problem oriented. You have to find solution for the problem which has been aggravated. That is what we call science. You take in the case of chemistry or physics or biology, zoology, where you'll able to find the solution, something will come new. For example, if you have now the case of corona, you are trying to solve the issues of corona. So it is a problem and you have to find a proper solution for it and we'll be solving it. So wherever in management, wherever you have a problem, you are trying to analyze the problem and find the solution. That is why management is called a science too, right? Where you feel these problems. For example, if you are in marketing, you feel that your products are not sold well in the market. It has not been accepted well by your customer, or it is not at all sold. It's a problem for you. You have to scientifically understand why your product is not sold. ஒருத்தர் வந்து தமிழ்லையும் சொல்லுங்க சார் அப்படின்றாரு. ஓகே, தமிழ்லையும் சொல்லுவோம். இப்போ சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ராப்ளம் ஓரியன்டட்னு சொல்லியிருக்கேன். சயின்ஸ்னா என்ன? ஒரு ப்ராப்ளத்துக்கு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும், அதுதான் சயின்ஸ். இது எங்க யூஸ் பண்றோமா? மேனேஜ்மெண்ட்ல கண்டிப்பா யூஸ் பண்றோம். நமக்கு எங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அப்பெல்லாம் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கிறோம். அது சயின்டிஃபிக்கா நீங்க ப்ரூவ் பண்றீங்க. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மார்க்கெட்டிங் எடுத்துக்கோங்க. உங்க ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல சேல்ஸே ஆகல. என்ன விஷயம்? ஏன் சேல்ஸ் ஆகல? எதுக்காக சேல்ஸ் ஆகல? இது ப்ராப்ளம். இதுக்கு நீங்க சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும். ஏன் சேல்ஸ் ஆகல? ஏன் கஸ்டமர் வாங்கல? அதுக்கான ப்ராப்பர் ரீசன் கண்டுபிடிச்சு அதை உங்க ப்ராடக்ட்ல சரி பண்ணீங்கன்னா யுவர் ப்ராடக்ட் வில் பி சோல்டு வெல். உங்க ப்ராடக்ட் ஈஸியா மார்க்கெட்ல விற்பனை ஆகும். அப்போ இட் இஸ் அ சயின்டிபிக் ஆக்ஷன்ஸ் or it is a scientific investigation or scientific inquiry that you are conducting it. நீங்க the scientific inquiry, scientific investigation பண்ணீங்கன்னா தான் உங்க ப்ராப்ளத்துக்கான ப்ராப்பர் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். அதனால தான் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ சயின்ஸ்னு சொல்றாங்க. Therefore, management is treated as science as well as art. And management is a profession. இது ஒரு ப்ரொஃபஷன். எப்படி லா வந்து ஒரு ப்ரொஃபஷன், மெடிசன் ஒரு ப்ரொஃபஷன், அது மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு ப்ரொஃபஷன். Now we'll be getting into art. Any manager has to apply his personal skills such as communication skills, interpersonal skills, leadership skills and technical skills. ஒவ்வொரு மேனேஜரும் அவரோட பர்சனல் ஸ்கில்ஸை அப்ளை பண்ணணும். கண்டிப்பாக அப்ளை பண்ணி தான் ஆகணும். அதனால தான் ஆர்ட்னு சொல்கிறோம். சில பேரோட கம்யூனிகேஷன் நல்ல பெட்டராக இருக்கும், சிலரோட கம்யூனிகேஷன் பெட்டராக இருக்காது. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து அவர் வந்து அதில் பெஸ்ட்டாக இல்லை. யூ டோன்ட் ஹவ் ஆர்ட் ஆஃப் கம்யூனிகேட்டிங், யூ டோன்ட் ஹவ் ஆர்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிளைனிங், யூ டோன்ட் ஹவ் ஆர்ட் ஆஃப் இன்டராக்டிங் வெல் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம். ஸோ மேனேஜர் ஹேஸ் டு ஹேஸ் ப்ராப்பர் கம்யூனிகேட்டிவ் நாலேஜ். ஒரு மேனேஜருக்கு நல்ல கம்யூனிகேட்டிவ் நாலேஜ் இருக்கணும். நல்ல அந்த டீமை லீட் பண்ண தெரியணும். வேலை செய்கிறவங்கள அழகாக எடுத்துகிட்டு போக தெரியணும். உங்களை ஃபாலோ பண்ண தெரியணும். அவங்கள ஃபாலோ பண்ண வைக்கணும். உங்களோட வேர்ட்ஸ் ஆர்
பவர்ஃபுல் அப்படி இருக்க வைக்கணும். உங்கள் டெக்னிக்கல் நாலேஜை சவுண்டாக பண்ணிக்கணும். ஒரு மேனேஜர் அப்படின்னா உங்களுடைய டெக்னிக்கல் நாலேஜ், டெக்னிக்கல் ஆக்டிவிட்டி ஆர் டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸ் வந்து ரொம்ப சவுண்டாக இருக்கணும். உங்களுக்கு கீழே ஒர்க் பண்ணுறவன் அதை பார்த்து புரிஞ்சுக்கணும். ஸோ மேனேஜர் has the art of conducting his own skills for any job. Manager has to learn and apply his practical knowledge. எப்பவுமே manager has to keep on learning and he should be able to apply practical knowledge. அதை வந்து திருப்பி அப்ளை பண்ண பழகணும். எப்பயுமே நம்ம லேர்ன் பண்ணிடுவோம், அப்ளை பண்ண மாட்டோம். அது இட் இஸ் இன்வேரிபிளி ஹேப்பனிங். நீங்கள் எங்கே போனாலும் லேர்ன் பண்ணிடுவோம். மேத்தமேட்டிக்ஸ் லேர்ன் பண்ணுவோம், அப்ளை பண்ண மாட்டோம். கம்யூனிகேஷன் லேர்ன் பண்ணுவோம், அப்ளை பண்ண மாட்டோம். ஸோ யூ மஸ்ட் லேர்ன் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் அப்ளை இட் நெக்ஸ்ட். அப்போ தான் அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் உங்களுக்கு தெரிய வரும். எவ்ரி மேனேஜர் ஹேஸ் டு அப்ளை certain knowledge and skills to achieve desired results. ஸோ ஒரு கம்பெனின்னு எடுத்துட்டேன்னா உங்களோட நாலேஜ் அண்ட் ஸ்கில்ஸை யூ ஷுட் கீப் ஆன் அப்டேட்டிங். அட் த சேம் டைம் யூ ஷுட் அப்ளை இட் ஃபார் த desired results. நீங்கள் என்ன ரிசல்ட்ஸ் நீங்கள் எதிர்பார்த்து வச்சிருக்கீங்களோ அதை நோக்கி நீங்கள் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கணும். மேனேஜர் ஹேஸ் டு foresee ஃபியூச்சர். எப்பயுமே வந்து அவர் வந்து ஃபியூச்சர் எஸ்டிமேஷன், அதாவது யூ ஹாவ் டு எஸ்டிமேட் வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன், வாட் இஸ் தட் த மார்க்கெட் எக்ஸ்பெக்ட், வாட் இஸ் தட் யுவர் கஸ்டமர் எக்ஸ்பெக்ட், வாட் இஸ் தட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறத நீங்கள் எதிர்பார்த்துட்டே இருக்கணும். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் நீங்கள் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணணும். ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் யூ கேன் conduct your job easily. Once you are able to understand your opportunity, then your tasks are being sequentially done easily by you. Manager can expertise in the art of management through constant practice. You must do practice. So you must able to expertise in your job. ஸோ உங்கள் ஜாப் நீங்கள் எக்ஸ்பர்டைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ மஸ்ட் கீப் ஆன் அப்டேட்டிங் யுவர் நாலேஜ். யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு அப்ளை யுவர் பர்சனல் ஸ்கில்ஸ். யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு கிராப் யுவர் opportunities. You must able to do constant practice and you must able to do your achieving of desired results. இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா தான் ஆர்ட்னு நம்ம ஒத்துக்க முடியும். ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அன் ஆர்ட். Management is a science. Certainly, science ஏற்கனவே என்னன்னு சொல்லியிருக்கேன். Science is problem oriented. You have to find a solution for a problem. அப்பதான் science சொல்லுவோம். So you must need scientific knowledge pertaining to particular field. Suppose you are in marketing, you need scientific knowledge there also. If you are in production, there also you need scientific knowledge. If you are in finance also, you are definitely need scientific knowledge. How you are going to manage the situation. எங்கெல்லாம் நமக்கு ப்ராப்ளம் இருக்கோ, எங்கெல்லாம் அந்த சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ண முடியலையோ, எங்கெல்லாம் நமக்கு புதுசாக ப்ராப்ளம் வருதோ அங்கெல்லாம் யூ மஸ்ட் நோ ஹவு டு ஹேண்டில் யுவர் சுச்சுவேஷன், ஹவு டு கெட் அவுட் ஆஃப் யுவர் ப்ராப்ளம், எப்படி அந்த ப்ராப்ளத்துலேருந்து வெளியில் வர்றது. அதனால தான் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் அ சயின்ஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ எவ்ரி மேனேஜர் ஹேஸ் டு டூ, டெஃபினெட்லி has to apply scientific method involving or understanding the present situation. According to that he has to act upon. So ஒரு சிச்சுவேஷன், அந்த சிச்சுவேஷன் தகுந்த மாதிரி தான் அவர் ஆக்ட் பண்ணிட்டே வரணும். ஸோ எங்கெங்கெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்கோ அந்த ப்ராப்ளத்தை அவர் கரெக்டாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி அதுக்கான சொல்யூஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளத்தை he has to solve it. That is why management is treated as science. Yeah. Management as a profession. இது ஒரு profession. You are doing a BBA course. BBA is a profession. Once you complete BBA, then you will be doing MBA or some other degree. That is also profession. Once you complete your degree, then you will get into your job where you apply your management concepts. So management is a profession like medicine, like law, like other courses. So
how we say that management is a profession. Management is systematic knowledge. Manager learn this scientific knowledge through training programs and formal education. So you will learn management only through training programs and your formal education, how you are doing now. It is formal education. You are learning your management concepts. Learning or experience will happen only through your institutions and universities, where you register yourself and learning and completing your course. Then once you complete your course, then you will register yourself in a management council. எப்படி ஒரு டாக்டர் வந்து முடிச்சுட்டு மெடிசனல் கவுன்சிலில் எப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறாரோ அது மாதிரி மேனேஜ்மெண்ட் கவுன்சிலில் யூ வில் ஆல்சோ ரெஜிஸ்டர் அண்ட் ப்ராக்டிஸ் யுவர் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ். And you also have ethical code of conduct. Every management professional should follow ethical standards laid down for profession. Marketing marketing ethical code of conduct follow பண்ணணும். HR இருந்தீங்கன்னா definitely there also you have to use your ethical code of conduct. And if you are in production, there also you have to. So wherever you are in, you must definitely follow ethical code of conduct. Dedication, of course. At the end of the day, dedication has to be there. If you are a management professional, you must dedicate yourself for your field there you are doing. எந்த ஃபீல்டில் இருக்கீங்களோ அந்த ஃபீல்டில் you must able to practice your profession, in which you must get your desired results. Okay, therefore management is treated as a profession. So I'm completing my class. Do you have any difficulty in understanding or any doubts you have? சார் இது வரைக்கும் டவுட் இல்லை You have சார். come- ஆனா ஹலோ சார் சொல்லுங்க சார். நான் ஆக்சுவலாக தமிழ் மீடியம் புக்கு எனக்கு வந்திருக்கு. நீங்க இங்கிலீஷ் சொல்ற எனக்கு நீங்க சொல்றத வச்சு நான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கேன் சார். புக் எனக்கு ஒன்றும் இல்லை. இல்ல நீங்க நான் ஒரு விஷயம் சொல்லட்டுமா உங்களுக்கு? சொல்லுங்க சார். நான் தப்பா எடுத்துக்க மாட்டீங்களே சார்? சொல்லுங்க சார். இல்ல அதாவது நான் வந்து இங்கிலீஷ்லயே சொல்றேன். எங்கெல்லாம் வந்து எனக்கு நீங்க டிஃபிகல்ட்டா ஃபீல் பண்ணுவீங்களா தமிழ்ல சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, எதுக்குன்னா யூ மஸ்ட் ஏபிள் டு ஃபாலோ, யூ மஸ்ட் நோ அண்ட் சப்போஸ் நீங்க ஒரு கம்பெனி போனீங்கன்னா நீங்க இதெல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுமே அப்படின்றதுக்காக நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஓகே, ஒரு செகண்ட் நான் சொல்றேன், ஒரு விஷயம் சொல்றேன். 9 கிளாஸஸ் இருக்கு, என்னோட 9 கிளாஸஸ் இருக்கு இல்லையா? ஓகே, சொல்லுங்க சார். இந்த 9 கிளாஸ் நான் இங்கிலீஷ்லயும் சொல்றேன் தமிழ்லயும் சொல்றேன். கவனிங்க, எந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்கன்னு பாருங்க. சப்போஸ் உங்களுக்கு அதுக்கப்புறமும் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா ஓகே, எனிவே யூ கேன் கான்டாக்ட் மீ எனி டைம். ஐ வில் ஹெல்ப் யூ. தேங்க்யூ சார். ஓகே சார். I will definitely speak in English and Tamil. அதுதான் சொல்றேன், எங்க நீங்க ஸ்ட்ரக் ஆகுறீங்களோ, எங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் இருக்குன்னு சொல்றீங்களோ அங்க இமிடியட்லி ஸ்டாப் மீ. சார் இதை கொஞ்சம் தமிழ்லயே சொல்லிடுங்க சார் அப்படின்னா சொல்லிடுறேன். I'm ready to do both in Tamil and English. தேங்க்யூ சார். ஓகே, ரைட். இப்போ ஆல்மோஸ்ட் we are ending up. நம்ம கடைசி ஸ்டேஜுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ நான் நடத்துறதை வச்சு ஒரு சின்ன கேஸ் கொடுத்துருக்கேன். ஒரு கேஸ் இது இட் இஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரிவேர். ஒரு புது சேல்ஸ் மேனேஜர் ஜாயின் பண்ணுறாரு கம்பெனியில். அவர் வந்து ஜாயின் பண்ண உடனே அவர் பார்க்குறாரு, நம்ம கம்பெனி நல்லா தானே பெர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எதுக்கு வந்து டீலர்ஸ்க்கெல்லாம் கிரெடிட் கொடுக்கணும், எதுக்கு அவங்க 90 days கிரெடிட் கொடுக்கணும், ஸோ பேமெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துகிட்டு போட்டோம் அப்படின்னு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாரு. நம்பர் 1. நம்பர் 2, இருக்கிற அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ்லாம் கட் பண்ணுறாரு. ஏன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் கட் பண்ணுறதுன்னா அவங்களால வந்து ப்ரெசன்ட் லெவல் டிமாண்டை மீட் பண்ண முடியல, இப்போ இருக்கிற டிமாண்டை மீட் பண்ண முடியல. ஸோ நல்லா போயிட்டுருக்கேன்,
எதுக்கு? And he also cut off incentive bonus for salesman. ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லா சேல்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு மார்க்கெட்டில், வந்து அவனே வந்து பணத்தை கொடுத்துட்டு வாங்கிட்டு போயிட்டு இருக்கான். ஸோ சேல்ஸ்மேனுக்கு எதுக்கு போனஸ் தரணும் அப்படின்னு இந்த 3 விஷயம் பண்றாரு. இது கரெக்டா? தப்பு சார். எப்படி சொல்றீங்க? சார் அவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கட் பண்ணது கூட ரைட் தான், ஏன்னா அவரோட ப்ராடக்ட் நல்லா போயிட்டு இருக்கு. பட் போனஸ் கொடுக்காதது தப்பு. போனஸ் கொடுக்க வேணாம் நினைக்கிறாரு. நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம். அவங்க நல்ல எஃபோர்ட் போட்டனால தான் அது அவளோட ப்ராடக்ட் வந்து நல்ல சேல் ஆகுது. ஓகே, இது கரெக்ட்டா? சப்போஸ் இந்த போனஸ் கட் பண்ணா என்ன ஆகும்? போனஸ் கட் பண்ணா அடுத்து அவர் எஃபோர்ட் போட மாட்டாரு, நார்மலான வர்க் தான் போவாரு. ஓ வெரி குட். அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? எஃபோர்ட்ஸ் போட மாட்டாரு, அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும்? அதுக்கப்புறம் அவருக்கு தான் லாஸ் ஆகும். மறுபடியும் அவர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, அந்த சேல்ஸ்மேன் வேற கம்பெனிக்கு போக மாட்டாரா? போயிடுவாரு. எங்க நல்ல சேலரி இருக்கோ அங்க போயிடுவாரு. கண்டிப்பா. இப்ப லாஸ்ட் 20 இயர்ஸா இருந்த பிராக்டிஸ இந்த மிஸ்டர் ராகவன் அப்படிங்கிற நியூ சேல்ஸ் மேனேஜர் டோட்டலா மாத்துறாரு. 3 விஷயம் பண்றாரு. இனிமே கிரெடிட்ஸ் கிடையாது. இனிமே கிரெடிட்ஸ் கிடையாதுன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு 90 டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவங்க பேமெண்ட் பண்ணுவாங்க. அது கிடையாது. பேமெண்ட் கொடுத்துட்டு தான் ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்துட்டு போகணும். நம்பர் 1. நம்பர் 2, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் ஃபுல்லா கட் பண்றாரு. ஃபுல்லா கட் பண்ணல, கொஞ்சம் கட் பண்றாரு. அண்ட் போனஸ் கட் பண்றாரு. இந்த 3 விஷயம் மட்டும் பண்றாரு. இந்த 3மே மேனேஜரியல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் தான். ஓகே, வெதர் these are positive management functions or negative management functions, I don't want to make any comment here. நான் இங்க ஒன்றும் கமெண்ட் பண்ணல. நான் வந்து நடக்கிற விஷயத்த சொல்றேன். நீங்க தான் எனக்கு ஆன்சர் பண்ண போறீங்க. I am not going to give you the answer. கரெக்டா? நெகட்டிவ் சார். ரைட். ஒரு சின்ன ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல நல்லா போயிட்டு இருக்கு. ஏதோ ஒரு ப்ராடக்ட், எனிதிங் யூ கேன் திங்க் ஓவர். ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் மார்க்கெட்ல போயிட்டு இருக்கு. டெஃபினட்டா அந்த மார்க்கெட்ல அந்த ப்ராடக்டை சக்சஸ் பண்றதுக்கு முக்கிய காரணம் யாருன்னா சேல்ஸ்மேன். ஒரு சேல்ஸ்மேனோட எஃபோர்ட்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதுல. அவர் அந்த கம்பெனில இருந்திருப்பாரு, இல்ல அந்த கம்பெனி விட்டு வேற கம்பெனிக்கு போயிருப்பாரு. பட் அவர் போட்ட எஃபோர்ட்ஸ் தான் அந்த ப்ராடக்டை மார்க்கெட்ல என்னன்னு காமிக்குது, எப்படின்னு காமிக்குது. ஸோ அதனுடைய சேல்ஸ் வந்து பெஸ்டா இருக்கு. அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு பின்னாடியும், ஒவ்வொரு ப்ராடக்டோட சக்ஸஸ் பின்னாடியும் ஒரு எஃபோர்ட் இருக்கு. அந்த எஃபோர்ட் மேபி த சேல்ஸ்மேன் ஆர் த கம்பெனி ஆர் த மேனேஜர், சம்படி, யார் வேணா இருக்கலாம். ஓகே, இப்போ இவர் பண்ண விஷயம் கரெக்ட் இல்லையா அப்படிங்கிற ஜஸ்டிஃபிகேஷன் நீங்க தான் கொடுக்க போறீங்க. ஸோ நீங்க பார்த்துட்டு வாங்க. இது அடுத்த கிளாஸ்ல நாளைக்கு காலையில திருப்பி இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். இந்த 3 கொஸ்டின் கேட்டிருக்கேன். கரெக்டா சார்? நான் சொன்ன ஆன்சர் ரைட்டா இல்ல ராங்கா சார்? நான் சொல்றேன். கண்டிப்பா வந்து அதுல இருக்கு, ஆன்சர் இருக்கு நீங்க சொன்னதுல. ஐ டெஃபினெட்லி டேக் இட் அப். கண்டிப்பா எடுத்துப்பேன். பட் நீங்க அதுக்கு முன்னாடி வாட் யூ டு டுடே, யூ ஒர்க் அவுட் திஸ். இந்த 3 கொஸ்டின்ஸ்க்கும் ஆன்சர் எடுத்துட்டு வாங்க நாளைக்கு வரும்போது. ஓகே சார். When you come tomorrow, you please bring your answers. Okay? For all these 3 questions, let us discuss tomorrow. Let us have a very concrete answer for all these 3 questions. Okay? ஓகே சார். ஓகே, இப்போ நான் கொடுத்துருக்கிற இது வந்து நீங்க அப்படியே இதை நீங்க நோட்ஸ் மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இதை நீங்க எக்ஸாம்ல அப்படியே எழுத முடியாதுல்ல, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதணும். ஓகே 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 சார். சார். Yes. Okay. Can we complete it? Yes, sir, you can carry on. No. We are completing it now. We have been given 9 to 10. I think you will be having another class, right? Yeah, Sir. yes, sir. Fine. Thank you, sir. So we are completing it and we'll see tomorrow morning. Again, 9 o'clock tomorrow. When you come tomorrow, please bring your answers. Okay?
Okay. Thank you, Okay, Sure, sir. sir. Sure. Thank you, sir. Thank Yeah, you one very more much. thing. Bye. I'll be talking both in Tamil and English. Moreover, I'll focus on English so that you will definitely have a great experience of learning too. Okay. Sure, sir. Yes, sir. Yes. Thank you. Thank you. Yes. Thank you so Thank much. Yes, sir. Thank you, sir. Bye. Thank you.